Hello and welcome to Friday's live stream. Obviously we are going on with the Chronicles of Myrtana Archolos and with the quest The Fish Doesn't Stink, and hopefully we are gonna go finish up the beer quest thingy. Let's see where it is actually gonna take us today. And hello Michael, thank you for tuning in, buddy. Nice that you joined. Okay, we need to convince Lehman, a local fisherman, to work with the merchant guild. I should find him west of the town, somewhere on the beach with a ruined tower. And this is actually what we are going to do. And the good part is that it actually leads us for a change out of town, which is quite cool to see something else for change. If I'm actually able to find the way out of town. So west of the town, at the beach, this should be the exit, right? And afterwards we are gonna head back to town, obviously. That ain't the exit. No. Do you want to see some Easter egg in Archolos? Why not? If it's easy to get to, yeah, why not? I mean, we've seen an Easter egg last time, right? Hit me. Got to one of the gates that is guarded by guards, and they won't let you in. Okay, that is actually good. We wanted to go to gate anyways, but I don't see the Easter egg yet. They won't let us in. Okay, we are at the gate, which is guarded. Okay, not city gate, that is in the city, it leads to Old Town. Okay, yes, we have been at that spot. We'll do that. Give me just, let us just do the fisherman quest quickly, if it's quick, and we are gonna go to the guard thing then afterwards, when we are gonna head back to town. Easier navigation, go to Volker's house. Let me quickly do the fisherman quest, and then we are gonna take a look at the Easter egg.
The fish doesn't stink, the quest is called. Since we are out of town, let us quickly do that, and then I wanted to head back to town anyhow. So we can do it afterwards. Alright, that's a deal. At least for me, it's a deal. Somewhere on the beach with a ruined tower. I should find him west of the town. The thing is, I'm not certain, Michael. Is it you have played through the game, right? How should I go? We have now 227 gold. Then give me some piece of advice. How should I don't get me wrong, throw the money just out, or should I be more conservative with money? If you say, just pay the bloody gold, then I'll do it. But I'm not certain how fixated I should be on the gold. And what faction do you want to join? Archolos Guild or City Guard? I have no clue, man. I have absolutely no clue. Shouldn't there be a fast travel guy at the gate, actually? And with the faction, that's a thing there's a fast travel guy. I'm not certain what for consequences it has to join a specific faction. Hej. Zabierz mnie do... And then I'm just gonna need to, if we fast travel, I'm gonna need to take another look at the mine. So we need to get to the sailor's retreat, right? I don't see how the fast travel guy actually gets us there. Okay, 3 is Barma's farm, and that was an option from this guy. Hej. Zabierz... Farmy Bermara. Ależ oczywiście. And the carrier is at the harbor. Bloody hell. Okay, let's... Okay, then... New plan, we are gonna do the Easter egg, then we go to the harbor and take the water taxi, right? In the meantime, I know I have to... I need to choose a faction at one point. The
Thing is, which I'm having right now is I'm not certain how to choose. Also, not how to choose how to join a faction, but I am not certain how to choose from a faction because I am lacking a clear overview about the factions. That's the problem I'm currently having. Nie potrzebuję jeszcze więcej kłopotów. Gdybym sama tego nie widziała. Wiedział już o tym wcześniej. Okay, this should be the location you were talking about, right? And the guards won't let us in. Hola, hola! Gdzie lezie? Przed siebie. Nie ma przejścia. Dlaczego nie? A masz przy sobie glejt? O jaki glejt ci chodzi? O glejt upoważniający do wejścia na Stare Miasto. Nie wiedziałem, że potrzebuję do tego glejtu. Myślisz, że przepuszczę byle kogo? W żadnym wypadku, kolego. Skąd zdobyć taki dokument? Musiałbyś posiadać dom w Starym Mieście lub dostać pozwolenie na wejście od kogoś z Rady Miejskiej. Śmiem twierdzić, że nie masz żadnej z tych rzeczy. Almost. There are 4 of these gates. Alright. That means... it doesn't matter where I go. Maybe it does. Okay, then... If I go to this direction, or into this direction, we should find another gate. And how... And which specific gate you are talking about? Hola, hola! Gdzie lezie? Przed siebie. Nie ma przejścia. Dlaczego? A masz przy sobie... O jaki glejt ci chodzi? O glejt Nie Okay, wiedziałem. let's see Myślisz, że... Skąd zdobyć? the other direction. Alrighty. So there are 4 gates. We have seen 2. Let's see if I quickly am able to find the other ones quickly. So this should be another gate. Hola, hola! Gdzie lezie? Przed siebie. Nie ma prze... Dlaczego nie? A masz przy sobie... O jaki glejt? O Nie wiem. Myśl... Skąd Musiałbyś posiadać... Śmiem twierdzić, że nie masz żadnych... Okay, this is the gate then. So tell me what the Easter egg then is. I don't want to talk to you, buddy. Oh, okay, I see. It's a nice poster, although I'm not 100% certain if I get it. Could you explain, Michael, what this Hana's Gaming is about? So what would a game be without Easter eggs, right? Then to the harbor we go, and we are gonna try to find the water taxi.
can get closer. So don't get it, but we should get close to it, but save first. Okay, saved we have. But how could I get closer? I mean, I cannot jump over... I cannot jump over the wall, right? Okay, on the crate and then on the roof. Alright, I get it. Hana's Gaming. First of all, that's a very, very nice picture. Okay, is Hana's Gaming maybe one of the guys who helped out, since if you Google for Hana's Gaming, you find a YouTube channel and some posts on Facebook. Tajemnica, o której wszyscy wiedzą. Wiedziałem, że pojawią się problemy. Okay, I would thank you for pointing this out, Michael. This little riddle. I would just assume that it's one of the guys who worked on this mod too. Thank you for putting me into this direction. I would never found that by myself, actually. Did you find this by yourself, by the way, or did you find it on the internet? Wiedziałem, że pojawią się problemy. So, Easter egg check. You found it on the internet, alright, okay. I mean, in the end, such things you can only find either on the internet or just by accident, right? Nie zdziwiłoby mnie to. Chłopcze, chcesz stać się prawdziwym mężczyzną? Odkryj mroczne tajemnice i pokaż, ile jesteś wart. But you're mistaken, we are already a real man. There's another similar Easter egg like this, jumping over walls, but that one should be closer to you because there's a graffiti in Archolos and it says Grove Street. From Grand Theft Auto 3, San Andreas? Grove Street was Grand Theft Auto, right? Mnie i tak nikt nie pyta. Nie wiadomo już, komu można ufać. Yeah. Mnie nie musisz o to pytać. Exactly, yeah. One of the, at least back in the day, one of the best Grand Theft Auto
parts I've played. Co ci tu powiedział? Okay, water taxi. Mnie nie musisz o to pytać. Nie można wierzyć we wszystko, co się słyszy. Zabierz mnie do To the sailor's retreat. Okay, ustroni thank you. żeglarza. Ależ oczywiście. Thank you for that, Michael. So we have seen an Easter egg. We quickly drove. Oh wait, so to say drove. Yeah, thank you, carrier. Thank you again. Przecież okropne. Mój mąż uważa inaczej. Alright, we need to find a fisherman. Now I only see female settlers. We can have a little chat. Tak, to bardzo typowe. Naprawdę to interesujące. Kim jesteś? Jestem Karin, wędrowna śpiewaczka. Chodzę z miejsca na miejsce, zabawiam miejscowych muzyką i śpiewem. Kobietom jest trudniej w tym zawodzie? Czy ja wiem? Powiedziałabym, że z reguły jest ciężko w tym fachu. No ale jak sam widzisz, to kwestia znalezienia odpowiedniej publiczności. Zawsze możesz wyjść za mąż. I wykonywać proste prace domowe? Nie, to nie dla mnie. Lubię poczucie wolności. Jeśli zechcę, mogę natychmiast udać się na drugi koniec wyspy, albo całkiem ją opuścić. Małżeństwo zabiera ci ten przywilej. Dość o mnie. Coś mogę dla ciebie zrobić? Co słychać? Wyglądasz na strapionego. Siadaj, wsłuchaj się w muzykę i zapomnij o swoich problemach, chociaż na chwilę. And would you like to be a close range or long range, dex-based, strength-based or magic-based character? One-handed, two-handed, basically what character would you like? We've talked a little bit about this a couple of streams ago, right? I would like to go in the... I'm currently feeling like going in the dex direction. I know that with strength we could use crossbows too, but I would go in the dex range with one-handed close combat weapons plus using bows, but rather close combat. That would be at this point the direction I think enjoy most. Whether it's the best choice, I obviously do not know. But I'm open for suggestions. Kim jesteś? Nazywam się Roy. Pewnie cię to nie zdziwi, ale pracuję tu jako rybak. A ty to kto? Marvin. Marvin. A to ciekawe. Nie widziałem cię tu wcześniej. Czego ci trzeba? Czym się tu zajmujesz?
Handluję różnymi rzeczami. Za złoto, oczywiście. Jesteś członkiem gildii kupieckiej? Jeszcze nie zwariowałem. Składki, które musiałbym wpłacać do kantoru gildii, byłyby większe niż średnia kwota, którą zarabiam. A to by mi się zwyczajnie nie opłacało. Skąd w takim razie pozyskujesz swoje towary? Łażę po okolicy i zbieram różne rzeczy. Lub kupuję taniej i sprzedaję drożej. Czasami też komuś pomogę, to dostanę coś w zamian. Co mogę u ciebie kupić? Wybierz, co ci się podoba. Okay, I think there's nothing interesting. Okay, yes. Armors, which look not that. It's the leather armor looks not bad, but we cannot afford that. Co słychać? Poszedłbym do miasta spróbować tych słynnych nalewek Ernesto, ale trzeba najpierw na nie zarobić. Czego diabła chcesz? Jeszcze cię tu nie widziałem, chłopcze. Kim jesteś? Nazywam się Marvin. Niedawno przybyłem na wyspę. Harold, z tej strony. Jesteś jednym z ocalałych z Londram? Widzę, że plotki szybko się rozchodzą. Plotki i opinie. Co masz na myśli? Znam takich, którzy chcieliby was wyrzucić do morza. Albo odesłać tam, skąd przybyliście. A ty jakie masz zdanie na ten temat? Nie jestem jedną z tych osób. Zawsze powtarzam, że bliźnim trzeba pomagać. Nigdy nie wiesz, kiedy sam będziesz potrzebował pomocy. A różnie w życiu bywa. Szczególnie w tak trudnych czasach. Powiedz, co mogę dla ciebie zrobić? Czym się tu zajmujesz? Zbieram różne cudeńka wyrzucane przez morze. Da się wyżyć ze zbierania śmieci? Wypraszam sobie, chłopcze, to żadne śmieci. Małże, mogę upiec na ognisku, a za jedną perłę jestem w stanie przeżyć pełny tydzień. Z czegoś w końcu muszę się utrzymać, a na nowy statek mnie nie stać. Miałeś kiedyś statek? To stare czasy. Wiele lat temu razem z moim kapitanem opłynęliśmy cały wschodni archipelag. Od Archolos po odległy Kontir. Niestraszne nam były burze, piraci i morskie potwory. Z czego się utrzymywaliście? Ze sprzedaży towarów i transportu ludzi, jak na niezrzeszonych kupców, szło nam całkiem nieźle. Z czasem dorobiłem się swojej własnej kogi, ale nie popływałem nią za długo, bo została zawłaszczona przez królewskich. Jej wrak już pewnie dawno leży na dnie morza. Sprzedajesz może swoje towary? Zwykle skupują je ode mnie kupcy z Araxos, ale mam parę perełek na sprzedaż. Spójrz sam, a może coś ci wpadnie w oko. Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Co słychać? Cholerna mewa znowu podkradła mi małża. Gdybym miał tylko tu swoją kuszę, te ptaszyska zaśpiewałyby inaczej. Muszę już iść. Okay, good. I recommend you to not make the mistakes, or the mistake I did. It's not a large mistake, but not doing it can save a lot of LPs, and that's investing in one-handed to master level and two-handed to. Fun fact and small spoiler: there's a talking skeleton in Chronicles of Myrtana, and he's quite funny. Okay, we are gonna get to that hopefully. Okay, so your advice is to get one-handed weapons to full and two-handed too, and then basically it doesn't matter whether I go the dex or strength way, right? Still I would go the dex way. Do you say that
going the ranged route would not be as good. Hej, ty! Jak idzie praca? Czasem mam dość tych wszystkich repiładzi, ale z dwojga złego wolę pracę przy sieciach niż zbieranie winogron w upalny dzień. Co możesz mi powiedzieć o tej okolicy? Nie jest nas wielu, ale podoba mi się to. Nie mógłbym wytrzymać w mieście, gdzie codziennie spotykasz nową twarz. Tutaj doskonale wiesz, kiedy ktoś próbuje cię oszukać, a kiedy przyjacielska z ciebie żartuje. Cholera, co? Nie wyglądasz mi na rybaka ani na marynarza. Co cię do nas sprowadza? Kim jesteś? Na imię mi Zachary i pilnuję, żeby ci wszyscy narwańcy nie skakali sobie do gardeł. Jesteś kimś w rodzaju zarządcy? Wolę określenie opiekun. Ktoś musi mieć oko na porządek i jakość pracy w ustroni. Jako że prawie całe swoje życie spędziłem wśród rybaków i marynarzy, ludzie wybrali mnie opiekunem niemal jednogłośnie. Don't feel need full 6% is enough, and my advice is not Okay, then your advice is go to 60%. If you practice dex and fighting, you can only use dex-based weapons and ranged weapons. Ranged weapons are overpowered. So, through you, I have the knowledge now that ranged weapons are overpowered, right? But in the end, it doesn't matter strength-based and dex-based, right? Because you have good crossbows too. But still, I like dex. And I found out magic is also amazing, especially summoning magic. Summoning magic was amazing in Gothic 2 too, so it makes some sort of sense, right? Panują tu jakieś prawa? Nie spodziewaj się, że wydam cię straży, jeśli prewencyjnie obijesz czyjąś gębę. Ale jeśli położysz łapę na czyjejś własności lub ktoś przez ciebie zginie, nie licz wtedy na wyrozumiałość moją i innych. Macie tu jakieś problemy? Oprócz grup, błotniaków i topielców wałęsających się od czasu do czasu po mieliźnie, Ustronie jest oazą spokoju. Ostatnio kręci się tu coraz więcej strażników, więc bezpieczniej być nie może. Nie sprawiają wam kłopotów? To, że inni narzekają na ich obecność, nie znaczy, że ja myślę podobnie. Jestem gotów zapłacić tę niewielką cenę, żeby ludzie pracowali tu jak należy. Właściwie to jest jedna problematyczna sprawa, której mógłbyś się przyjrzeć, o ile starczy ci odwagi. Ostrzegam, to nie będzie zbieranie muszelek na plaży. Co słychać? Ostatnio ciągle wieje wiatr ze wschodu, a to oznacza, że wszystkie ryby dają chodu na otwarte morze. Chyba czas posyłać chłopców na dłuższe wycieczki. Strange voice. Yes. Which is not bad. Muszę już lecieć. Trzymaj się, chłopcze. Yes, and my endgame weapon was a one-handed dex-based sword on 220 damage. That's quite amazing compared to our 55 blunt damage weapon. No, 60 blunt edge damage weapon. Okay, there. I'm looking forward for the end game, but I guess it's still gonna take a while, sadly enough, to get there. Cholera, co się dzieje? Cześć, jestem tu nowy. Czego chcesz, gnojko? Okay, I'm not gonna provoke. Nie szukam kłopotów. Nie masz nawet odwagi się postawić? Żałosne! To, że unikasz walki, może się jednak przydać.
Słuchaj, jest pewna sprawa, z którą potrzebuję pomocy, ale nie mogę się z tym zwrócić do nikogo z tutejszych. Oczywiście słono za to zapłacę. I expect to get much payment. Co to za sprawa? Założyłem się z Haroldem, że złowię więcej ryb niż on. Byłem wtedy trochę podpity, koledzy się przyglądali, no i stanęło na tym, że postawiłem własną chatę. Potrzebuję teraz małego wsparcia w wygraniu zakładu. Zamierzasz oszukiwać? Zaraz oszukiwać, po prostu chcę trochę wyrównać szanse. Harold łowi znacznie dłużej niż ja. Jeśli mu utrudnimy łowienie, to zakład będzie dużo bardziej sprawiedliwy. Dobra, pomogę ci. Co mam dokładnie zrobić? W sumie to się nad tym jakoś specjalnie nie zastanawiałem. Może by mu uszkodzić sieć? Nie, to zbyt oczywiste i pewnie i tak weźmie jakąś zapasową. Może by go czymś struć? Czy zakład po prostu nie odbędzie się w takim wypadku innego dnia? Masz rację, masz rację. Wiem, weź to i potnij mu trochę łódkę. To ta z mnóstwem sieci dookoła. Jesteś pewny, że to dobry pomysł? A co jeśli coś się komuś stanie? Daj spokój, łódka nie nabiera tak szybko wody. Zauważy, że coś jest nie tak i będzie musiał się poddać. Poza tym nie wypływamy daleko w morze, wszystko będzie dobrze. A teraz idź i się tym zajmij tak, żeby nikt nie widział. I przypadkiem nie wygadaj nic Haroldowi. I wonder if we go to Harold. I just want to see if we have a conversation option there. All beds are occupied. I would like to sleep, but that won't be. We won't be able to do that. And do you know there's a special quest in the Chronicles of Myrtana only for cheaters? Nope. I obviously did not know. Is it a fun quest? Herald boy. Czego diabła chcesz? Sven zamierza oszukiwać podczas waszego zakładu. A to ci drań. Wiedziałem, że temu idiocie nie ma co ufać. To co zamierzał? Chciał sieci mi pociąć? Czy może wiosła połamać? Dał mi piłę i kazał uszkodzić twoją łódź. Cholera, co on sobie myśli? Przecież cała moja łódź poszłaby na dno. Mógłbym nawet zginąć. O nie, tak tego nie zostawię. Zapłacę ci 2 razy tyle, jeśli uszkodzisz jego łódź. Niech poczuje na własnej skórze, jak głupi był to pomysł. Nie boisz się, że jemu coś się stanie? Svena to chyba własna matka próbowała utopić za młodu. Facet pływa lepiej niż niejedna ryba. Trochę zmoknie, trochę zmarznie, a przede wszystkim zostanie upokorzony. Sami psujcie swoje łodzie. Już ja sobie porozmawiam ze Svenem. Okay, I'm not. I think that's the right choice. Not damaging his boat. And now I can actually finally use his bloody bed, right? The name of the quest is Sailor of the Storm, and that is the reference to another Gothic mod that is in the development Sailors of the Storms. Okay. All them references, man. I don't get yet. I guess we already qualified for the game as a cheater, right? Because I activated Marvin mode once, right? Didn't we? So I guess we can already do that
quest. Nie widzisz, że jestem zajęty? Zostaw mnie w spokoju. Nie widzisz, że coś robię? Okay, Lehman. We need to bloody find. Oh, hello boy. What a coincidence. Kim jesteś? Nazywam się Liman. Zajmuję się rozdzielaniem zadań pomiędzy tutejszych rybaków. Masz jakąś sprawę? Chcesz nieźle zarobić? Zależy w jaki sposób. Pracuję tylko uczciwie i tylko z uczciwymi ludźmi, więc jeśli lubisz cwaniaczyć, to żegnam. Wszystko w pełni uczciwie, nie bój nic. Jeden z członków gildii kupieckiej, handlarz Armar, chce nawiązać z tobą współpracę. Gildia kupiecka i pełna uczciwość. Jakoś nie jestem przekonany. Wszyscy tutaj są tacy krystaliczni? Tylko ja i Balni razem służyliśmy w marynarce. Do dziś nie wyzbyliśmy się wpojonych nam tam wartości. I nie mamy zamiaru tego robić w przyszłości. Powiedz, co mi przyjdzie z tej współpracy? Pewny zarobek. Gildia nie pozostaje dłużna swoim członkom. Wspaniale! Kiedy sprzedaję ryby na targu, to też od razu dostaję pieniądze. Nie znam nikogo, kto by źle wyszedł na współpracy z gildią. Może i tak, ale na pewno nikt nie zachował przy tym niezależności. Najemnicy będą pilnować twoich towarów. Do tej pory jakoś sam dawałem sobie radę. Ryby nie są zbyt łakomym kąskiem dla bandytów i złodziei, a odgonić parę topielcy to nie problem. Dobra, już dość usłyszałem. Z takimi opowieściami to lepiej idź do Balniego, nie do mnie. Chociaż też nie do końca, on woli wiarygodne historyjki. W każdym razie na mnie słowa za bardzo nie działają, a póki co, oprócz gadania to nic innego nie robisz. Może mam zatańczyć i zaśpiewać? Co ty? Przeleżałeś tydzień pod stertą głazów? Że takie pomysły przychodzą ci do głowy? Udowodnij mi lepiej przydatność współpracy z Archolos, dzieciaku. It's only for cheaters because it's a place where it's possible to get. The only way to get there is by cheating. Okay, understood. Well, why? I mean, not today, but if I don't forget it, remind me, please, Michael. Let's do that quest, but at the end game. And Sailor of the Storm is not the name of the quest, but the name of your endgame sword. Okay, that's neat. Ah, sorry, yes, the name of the sword. Sorry, I misread there. I'm sorry. Sailor of the Storm. That's a nice name for a sword. W jaki sposób? Ostatnio wysłałem jednego chłopaka na połów. Gnojek do dzisiaj nie wrócił, chociaż w tym czasie powinien dawno załatwić sprawę. Najgorsze jest to, że miał ze sobą bardzo wysokiej jakości sieć z haczykami, do której łapiemy największe ryby. A nie, pomińmy fakt, że może mu coś być. Cóż, jak dla mnie to jedyne wytłumaczenie opóźnienia. Pogodziłem się z faktem, że może nie być z nim wszystko w porządku. Tak czy inaczej, jego teren połowów to akwent w okolicach plaży na wschód stąd. Zaraz za tym masywem skalnym. Popłyń tam i sprawdź, o co chodzi. Jeśli żyje, sprowadź go z powrotem, ale przede wszystkim rozglądaj się za siecią. Bez niej nasze obroty spadną na długi czas. Jak leci? Ryby biorą, nie trafiamy na orkowe galery, może być. Michael, I have a question. I wonder, since we talked about factions and which character or which direction we go with the character, dex-based, strength-based, etc. Help me out my memories. In Gothic 2, choosing the faction was lining up with the role we would be, whether it be the mage or paladin or whatever. So, do I understand correctly? Whatever faction I join in the Chronicles of Myrtana, it doesn't matter in which I still could be in any faction, but be a mage or a close combat guy, right? That is completely different in this mod.
then I'm more freely there. Here it doesn't matter. Okay, that's the important part. Okay. Then could you... Is there... How should I choose the faction then? How could I get the information I need to choose faction A or B? That's the problem I have. How could I? I don't know anything about them. How should I choose? I mean, I guess I could Google it, maybe? Beach east of Sailor's Retreat. Okay, that's simple. Then we are gonna go to Burma's farm, but I'll start by going into that cave. I guess there will be some mobs, but I just want to have a look. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Oh, hello, Balney. Depends on you. I personally have chosen by how I like the appearance of their armors. It was quite tough. And that's valid. Of course, the aesthetics or how the character looks like is important. Maybe that's a... There are only two factions. Not only there are two factions I can choose from, right? Did you say... You said before two factions? Co nowego? Jestem zajęty. Zostaw mnie w spokoju. Co nowego? Jestem zajęty. Zostaw mnie w spokoju. Factions, and that's all. And then do I understand correctly? Does the story change with the two factions? I guess I'd have different quests, but it doesn't have huge consequences, right? You don't know, okay. Fair enough. So these were easy, but I've already seen a bigger boar up there. I think this could be more troublesome. This is the crazy part, right? You have the really, really easy enemies, the young ones, and then a couple of meters away you have the full-grown ones, which obviously are a little tougher to fight. Niczego tu nie znajdę. I really need to get better in fighting. This is of uttermost importance. And we need better gear too.
Lepiej było tu nie przychodzić. I tam! To jeszcze jedno z tych nikczemnych stworzeń. I love the towns, no trouble, and the only way to get that net is by swimming, and don't forget to do step back, yeah. Fighting! Oi, 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 oi. First of all, I need a little bit of space to fight the mobs. Okay, oh, okay. Are you... Before I go back to the beach, are you... Do you suggest to swim around to the other beach in the south? Between Archolos and the coast. Okay. Then the quest description is off, right? The beach. Ah, okay. Oh fucking hell. What the fuck is wrong? I read south of Sailor's Retreat. East. Fucking hell. Okay, then it's the bay to the right, right? Yeah. Pardon my French. Sometimes. Such a fuck up, man. Well, it's sometimes easier if you are able to read, right? Then you don't need to speak in French. Thank you for, by the way, Michael, thank you for pointing me in the right direction. I would have gone straight to the South Beach and would have complained and then later understood that I did the mess up. Everybody makes mistake like me finding a bunch of rocks 2 hours or another bunch of rocks a week. Oh yeah. But rocks are your enemy. But I'm glad that you have been in chat that day, Michael, because otherwise I probably would have spent as much time as you there trying to find them. Okay, and here I assume is gonna be the fun part in
taking those guys on. If I can. Let's try the first one actually. I think I'm not going to be able to make it. Step back, right? I step back once. The thing is, do we need to force a fight here? Or can we just... Next time I should grill the meat before. I give it a couple more times since I think I need fighting practice. Which won't hurt, and we should be at the correct beach. But this is a boss enemy for me, I have to admit. Come on, load up, game, load up, load up. If I don't make him here, I'm gonna try to take down the other... Let me try something out. We have water here, right? Come on, my new lizard friend. Okay, side attacks, let's... But the thing is, since we are, I mean, 3 hits and we are down, that's still then really tough battle. So no room for errors. In the future you will have to get some people like adventurers in order to progress in the story, and I hired 1 instead of 2, and I didn't know what to do. I even posted my problem on Reddit. Oh, okay. Hire adventurers, that's gonna be a fun thing. That was better, but still too many hits. This is what you say with the adventurers sometimes. The problem I have, or I had with Gothic 2, that the quest log description
ain't that glorious, right? Sometimes you just don't see what you did wrong or what you missed. Just a little disclaimer, it might be that we spent all evening at this beach fighting this lizard. Or at least the next hour. Okay, I feel I make progress. Doing progress, remember, don't go into sites. What do you go into sites? Okay, rush at him. The thing is, it feels to me that the lizard doesn't have rhythm. What do you mean by that? That obviously it attacks not in a constant way. What? Oh boy, we nearly had him. But let's be honest here, at one other point I really need to get into the combat system. At one point we need to do these things we are currently doing. There's no way around that. But it's sometimes... I think it's hard to... I'm having problems feeling the attack range of the enemy. It sometimes feels like it shouldn't be large, and it actually is. The best tactic is to find out what range to do the step back. This is the big problem I'm currently having. I'm not feeling the range yet. This is what makes it very, very hard for me. And another thing, I'm not complaining here. What I don't understand sometimes, if I go straight up at him and attack him, I can get a punch through, but I do not understand why they sometimes do the standard Gothic 3 times hissing thing, and sometimes not.
Oh boy. But it's getting closer. Personally think the golem is the best training dummy. Okay, let's give the beach here a few more tries, and then since I said, and I meant that we need to do training exercises at one point, and then we are gonna go to the golem. Okay, the 3 times hissing is warning you that at his territory and he will attack you, and you get too close, he will immediately attack you. Don't go sides. Okay, but okay, that understood. But what you said with the rhythm, what for me breaks the rhythm is that the enemy, or at this point the lizard, sometimes it does its attack and then there's a pause, and sometimes it does double attacks. That what for me breaks a little bit the rhythm. Is that what you meant with rush? Nic tu nie ma. Michael? Is that the rush tactic? Then maybe that is more my tactic. And yes, we did it, finally. Okay, 2 versus 1 is an unfair fight. I would like to, even though I need practice. I think I will use the water against them. Or I'll try. No, but that's also one of the tactics I forgot to mention. This one. Okay, to be offensive, okay, but still it would not be. Let's see if we what time is it? Okay, we still have time. Let's see if we will be able to get to the golem today too. Because what is utterly apparent, I need practice. Do you mean he just stands in front of you and he's doing nothing? Wait tactics, waiting when he hits, and at the moment hitting him, thus breaking his own attack. Yep. That's a tactic. Yeah. Oh god. This is gonna be for me a tough nut to crack, I have to admit. Still, is it fighting 2 enemies? It's a huge challenge. Ah, okay, or just... Okay, we can just pull one away. That I didn't know. And I try to implement the wait tactics. The wait tactic. If the game would load up.
And then I guess different enemies, different tactic. Am I right, Michael? Different enemies, different tactic? Well, it's... Okay, there we have it. Raid tactics doesn't work against lurkers because they have a large range of attack. Okay. That's too bad. Das... In case you wondered why it was laggy, I was down to 25 FPS. Does step back work against lurkers? Okay, I can basically just find out. Good part is only one is attacking us. One miss hit and I'm basically down. On the other hand, we definitely, I guess this is time, even with practice, I still feel not that cool to fight against enemies, which basically just need 3 hits to bring you down. This somehow feels off. So we definitely need to do something about the gear. So, we are gonna practice a lot today. Ooh. Oh, one more hit and he would have been down. So be prepared for this. There might be some boring streams coming up where we do a lot of fighting for me to get used to the fights. And there was the crazy double attack again. The best way to get better gears during infection, that's what you're doing. Okay. Then that satisfies me. Plus, obviously, I need to get used to the fighting. We cannot get around that. Okay, I think Nic tu nie ma. I begin to understand.
And by going into sites means strafing. Okay. Okay, I think I slowly getting the hang of it. Very, very slowly. Yeah, thank you for reminding me of saving. I did save. Still, at our current point with equipment and everything, right? I hope that would be embarrassing if I wouldn't have. Yes, I did. With all the tactics, with step back and everything, still that wouldn't help against 2 enemies, right? I would need to pull 1. The beginning was very, very good. And then it escalated quickly. Only one enemy or even multiple if they're way under your level. Okay, that's what I feared. But can you effectively pull one enemy if they are 2? Because if they are close and I, for example, shoot at one to pull him, the other one is gonna attack too, right? I miscalculated the range of our sword. One of the hardest to lure are goblins and wolves already. Okay. I'm messing up here since I don't want to run into a wall or the objects on the ground, and I'm trying to change direction, and in the moment of changing direction I'll get the hits. Let me see if I start like that, then maybe it's gonna be better. We lost too much HP, but fair enough. And shooting at them will just get the whole group of enemies attacking us. Okay, shooting is not an option. Nie ma czego plądrować. It's okay to run into a wall, because if you run into a wall and still do step back, it's unable to hit you. Alright, okay, that's
A good and nice information. Nic tu nie ma. I wonder... I don't think I'm gonna be up for the task. If I could... I guess this up there is a fire lizard, right? I probably won't be able to kill him. Nie ma czego plądrować. I will at least try. The only thing I see is that I'm actually... I might not be able to regenerate all my life. This is a bummer. Okay, doesn't matter if he hits you, you're dead. Okay, he would kill us in one hit anyways, alright. But I wanted to have the HP for the lizard. Okay, for the other lizard to the left. Let's see. Doesn't the fire lizard have some sort of ranged attack too? See, and that's the reason why I would say I will try it again, but I don't think we... Yes, there was a fire attack, wasn't it? Wasn't he shooting at us one time? Not that this particularly killed us? I'll do 1 or 2 more tries and then I'm gonna not go on, since this is like skating uphill, ice skating uphill. There's one new shooting enemy, it's not a fire lizard, it's a swamp bloodflight, can shoot some stuff at you. Okay, then I'm wrong. I was wrong. Okay, and I should pay attention and not look to the right or to the left.
How off can I be? It would be amazing if a fire lizard could shoot. Don't you think it would break the game somehow? Is there? And I'm now talking about Gothic 1 to 3. Okay, yes, of course, there were shooting enemies. Of magic, yeah. I want to ask if there were any shooting enemies. Yes, there were. That would become even more amazing. I don't know. But as many mods as there are, there's definitely a mod out there where fire lizards can shoot, right? Yeah, we leave the lizard for another time. But going to this island here is actually was a good lesson. I feel a little bit more comfortable with the fighting. That is cool. Nie ma czego plądrować. I just need to remind myself every time. Step back, step back, step back. This is what I need to remind myself every time. And have a good timing. I mean, I needed to get used to Gothic 2 and 1 to the fighting. I don't know, maybe I already asked that before. The fighting... It's good that I'm getting into it, yep. Otherwise, it would be... I would need to cancel the game. The fighting system, is it just my weird feeling? It feels different from Gothic 2. Am I right? Or is my feeling just way off? Because the whole... At least I did not do that. The whole tactics with step back, I did not use in Gothic. It's the same. Are the enemies more difficult? It's the same as in Gothic 2. Okay, then why ever I didn't use them tactics? Do we have a dialogue option now with you, buddy? Okay, he's busy. Who would have guessed? Don't think so. I think orcs are more difficult, but overall it's the same. Do you know, come to think about now that you're saying orcs, do you know why I probably have a different feeling? The whole time I fought orcs in Gothic 2, I summoned
6 skeletons and let them do the work. I didn't fight the orcs myself. That's the reason why I didn't have the feeling in Gothic 2. Twój kolega nie żyje. Cholera! Niedobrze. Był całkiem niezły. Co mu się stało? Zaatakowały go topielce. Przy jego ciele znalazłem też twoją cenną sieć. Trochę podniszczoną. Jednak straszne cholerstwa z tych topielców. Nawet bardziej niż z poborców podatkowych. Bardzo uszkodziły sieć? Pokaż. Masz. Sukinsyny! Kompletnie nie nadaje się do użytku. Na naprawę będę musiał wydać niemałą fortunę. Co z twoim zdaniem o gildii? Niezmienne! Nie okazałeś się przydatny, więc nie mam ochoty nawiązywać z nią współpracy. Przecież przyniosłem ci sieć. Tego chciałeś. Przyniosłeś mi zniszczoną sieć. Nic mi po takiej. Przekaż temu całemu Armarowi, że nie zawrę z nim żadnej umowy. A gdybym załatwił ci za darmo naprawienie sieci? Nie masz szans! Taką sieć potrafi naprawić tylko Balni, a on zaraz wyrusza na połów. Jeśli przez ciebie będzie miał opóźnienie, to nie ręczę za siebie. Daj mi sieć, jakoś dam sobie radę. A żeś się uczepił? Niech ci będzie, bierz. Pamiętaj, jeśli przeszkodzisz Balniemu w pracy, to dowiem się o tym szybciej, niż będziesz w stanie powiedzieć Gildia Kupiecka. Dobrze, rozumiem. Find you by the cave, by the abandoned tower. Oh boy. Ah, wait. Before we go to the dude, I'm gonna take a quick look in the already abandoned tower. I will tell you what dialogue options are correct, but always wait for my response. Okay, will do. Thank you. But first of all, I'm gonna take a quick look at the tower, and then thank you for... I'm not gonna take a look up there. Let's do the dialogue. Fair enough. And thank you for the guidance. Słyszałem, że potrafisz naprawiać sieci. Owszem, co w związku z tym? Mam tutaj jedną zniszczoną. Mógłbyś ją dla mnie naprawić? Nie mam teraz czasu. Zaraz idę łowić. Wróć, kiedy skończę. Tylko, że zależy mi na czasie. Mi również, młodzieńcze. I should save yes off. My French. I wanted to speak in French again. So how many fish do you catch when fishing? And for a few gold pieces you'll do it now. I hear you like stories. If I would choose by myself, I would take the second one. If I would do it by myself. But let's see what Michael... The story one, okay? Słyszałem, że lubisz opowieści. To prawda. Nigdy nie pogardzę ciekawą historyjką. Zawsze szybciej mi się przy nich pracuje. Kompletna cisza od czasów służby w marynarce źle mi się kojarzy. Tak szybko, że dałbyś radę naprawić sieć bez opóźniania połowu? Cóż, żeby tak szybko pracować, to opowieść musiałaby być naprawdę dobra. Ale nie przeczę, że jest to możliwe. Ready for a story.
Don't forget we are sheep. Ah, okay. Yes, okay. That I always forget. Don't have much money. So, ready for a story, right? I guess what's new is the standard BAM answer. But I'll wait for a response. Yeah, ready for a story. Gotowy na historię? Jasne, tylko daj mi tą sieć, zanim zaczniesz. No tak, wiesz. Zamieniam się w słuch. Oh boy, I need to do the story. Ah, this is what you meant. I would go with the dragon, but I think I'm off here again. See, he's working without even me putting out a story, right? Festival. Okay, one time I went to a festival. Pewnego razu poszedłem na festyn. Był razem ze mną mój brat, Jorn. Na początku trochę się szwendaliśmy pomiędzy straganami, szukaliśmy znajomych ludzi, takie tam. W końcu usiedliśmy przy takim długim stole i kupiliśmy sobie po piwie. Tylko jednym? No, na początku chcieliśmy tylko kulturalnie podegustować. Aha. Okay, beside us there was a paladin, there was an old war veteran, there was a tamed orc. I think I would go with the paladin, but I've been always off here. So it at least seems. War veteran. Oprócz nas był tam stary weteran wojenny. Skąd wiedzieliście, że to weteran? Mieszkaliśmy w małej osadzie, wszyscy wszystkich znali. Nazywał się Gront i nie miał lewej nogi, przez co trudno mu było znaleźć jakąkolwiek pracę. Żeby nie siedział tam taki zmarnowany, postanowiliśmy dać mu parę monet. Szczęśliwy kupił sobie za to trochę jedzenia. I to takiego specjalnego, które jest u nas przygotowywane tylko z okazji takich festynów. Soon after the village was invaded by orcs, he died a short time later. It wasn't long before we got a decent sword from him. I would go with the last one. And then he died. Okay. Niedługo później zmarł. A to szkoda. Co się stało? Ze starości. Znachor mówił, że nie cierpiał. Przynajmniej tyle. Całkiem przyjemnie się ciebie słuchało, młody. Masz, naprawiłem sieć. Powinna być w pełni używalna. Dzięki. Nie będę dłużej przeszkadzał. Okay, Michael, you remembered correctly. Thank you. What would have happened? I'm curious. What would have happened? Were the options even important? What would have happened if I would have picked a wrong one? Do you, by accident, know that? And yes, I'll try to kill the harpy. I just mentally decided that. Nah. It wouldn't be my stream if I don't fail at least once. And on the other hand, I think the harpies are a little bit too high level. Or not high level, but we are not geared up enough to bring them down. Okay, back to the other fisherman. Don't whisper.
twoja sieć. Cała i zdrowa. Ja to ocenię. Pokaż. No, ktoś się spisał. U kogo ją reperowałeś? U Balniego. Jak to? Postarałem się, żeby nie wprowadziło to opóźnień w jego codziennych zajęciach. A, rozumiem, bo wiesz... Właśnie się dziwiłem, że jak Balni mógł to zrobić, skoro w jego pracy nie ma żadnych opóźnień. Muszę przyznać, dobrze się spisałeś. Pamiętasz, jaki był układ? Pamiętam. Przekaż ludziom w gildii, że zacznę z nimi robić dodatkowe interesy. Jeśli mają o mnie dbać tak, jak ty starałeś się o nawiązanie ze mną współpracy, to za niedługo zostanę jakimś królem rybaków. Miło mi to słyszeć. Do zobaczenia. Okay. Whew. This was time consuming. I'm a little bit surprised. Okay, the golem. Let's go head back to the city. And the golem we are gonna do on Sunday. Some training with the golem. Zabierz mnie do portu. Ależ oczywiście. Then let's hand in the quest. That means we might... Oh, that was quick. If I can't find the quest giver, I wanted to do the beer thing. Personally feel like we're doing progress. This is why I think it's, I feel with the fighting, yes. This is the reason I think I need to deepen, so to say, my fighting skills. We are gonna, on Sunday, we are gonna probably gonna spend a large portion of the stream fighting the golem. Just to get it, just to really get used to the fighting. I think that would be a good, not waste of time, but a good thing to do. And I feel the same. I have the same feeling that we are making progress. That's good, then I'm not... Oh. Sorry. Widzisz? To nie było takie trudne. But you are a beggar. That cannot be your house, can it? Yeah, I wanted to go to Amar, but I'm not certain where Amar is. Okay, I guess he wants to have gold, right? Okay, lead me. Nic się w tej sprawie nie zmieni. Is at the market. Okay, marketplace. Yeah, okay. That's a direction.
Ej, ty! Liman zgodził się nawiązać współpracę z gildią. Tak? To świetnie. Jak go do tego namówiłeś? Wysłał mnie na poszukiwania swojego zaginionego kolegi. Znalazłem go martwego, ze zniszczoną siecią, na której zależało Limanowi. Naprawiłem ją i tyle. Bardzo dobrze. Wiedziałem, że mogę na ciebie liczyć. Możesz być pewien, że opowiem o tobie Lorenzo. Na pewno będzie zadowolony. Okay, and that actually is about to bring us to the end for today. Na rozkaz wielmożnego gubernatora I Morisa still have ogłasza się, co a następuje. question, Michael. So, before I end it for today, I have a question concerning, didn't you, when you, at the beginning of the stream, when you said or asked which faction I want to join, you didn't say the Merchant Guild. What difference in the armor there is with the guilds? What did you say? Bap. Nice, I cannot go that far back. Ah, that's you said that the there might be some, of course you don't know that there might be some difference between the quests, but in the end the only difference is the armor type, right? Okay, we still have around 10 minutes remaining, right? Why don't we? Bliżej nieznany komukolwiek. Okay, that's actually... that would spoil me a little bit. Try to type something like... oh. Okay. And that's Polish, right? Yeah, I expected that. Wait. Was genau ist eigentlich passiert? Eindringlinge sind That's a cool ad, right? Sie erobern unsere Welt und Let's haben actually watch that. begonnen, sie umzuformen. Irgendetwas stimmt nicht mit mir. Ich fühle mich so schwach. Du hattest schwere Verletzungen. Deine Kampfkraft ist noch nicht ganz wiederhergestellt. Boy, we have air battles. I like that. I am so pumped for Elex 2, man. What I said one time before, what I do like about this kind of armor is the symbol of the guild. And this looks amazing.
And this kind of... Okay. This is, I think, off, right? This is... Okay, no, the stats are better. Okay, okay, these stats are worse, alright. Okay, first of all, shout outs to GTJ28, thank you for the video. And I guess the other one... Every faction then separates into branches, for example, Archolos into Knights and Hunters. Okay, that makes sense. Well, that's the reason why they look differently. Again, thank you, GTJ28 for Das ist Rita. Endlich the zu videos. Hause nach einem langen Tag. Jetzt hat sie Zeit, in der Küche kreativ zu werden und Neues auszuprobieren. Paul hingegen sammelt mit seinem Halloumi-Burger. And City Guard branches into Knights and Crossbowmen. Und Betty, seit 40 Jahren glücklich verheiratet. An diesem Abend überrascht sie ihren Mann wieder einmal mit einem ganz besonderen Essen. Okay. Hello Fresh. Für jeden Geschmack. Okay, yes, here you can see the difference. I have to admit, Michael, that it for me, I do like the Merchants Guild armor more. If I would say I go strictly by the looks of the armor, I think for me it would come to the Merchant Guild. So I do like the bluish more than the red, and I like the symbol of the Merchant Guild more than the symbol of the... And it would and knights then. It would be if knights, not hunters. This would be the hunt. Okay, but in the end I have to say, this has a little bit of Assassin's Creed style, right? From the optics, this looks cooler in the end because of the hood, on the other hand. See, there's the next problem, Michael. I need to decide between knights and hunters. And I also choose a faction based on their ideology. Where do I get this information about the guilds? I need to read that up, right? Okay, anyways, so there's still some talking to members of the guild. Okay, but before we can join them, we need to become a citizen of the city. So, as I said, I would like, on Sunday, I would like to do a little spanking with the golem to get some things settled with the combat system, and then we I will do my best. We are probably not going to make it the next stream, but we are going to try to become a citizen, and maybe
then the latest on Wednesday next week, then we are gonna maybe, if we are citizens, able to talk to the guild guys, and then maybe next week have a decision. Right? Alright, okay. Then this shall be it for today. Again, thank you for the videos, TTJ28, thank you. And this is it. Michael, thank you for tuning in, and thank you for being a guide. Thank you very much, and everyone who sees this later, thank you. And hopefully we will see and hear us on Wednesday. Good night, and yes, Michael, may the sleeper protect you too. Goodbye, and have a wonderful weekend, and enjoy it.